welcome to the Encouraging Knitter YouTube channel. My name is Sandra and we're off for another round of encouraged knitting together. So I hope you're having a cozy drink with you right now. I'm having coffee here in my new favorite yellow mug. I bought it when I visited my family home up north. And the yellow is just perfect. It brings spring mood into the house. And on my needles, I have a new knitting project I cast on this Easter, so it's quite fresh. And surprise, no surprise actually, it's the Novice Cardigan Mohair edition by PetiteKnit. As I told you in the video before, I like to first knit the chunky versions and then cast on the mohair versions, so I know the pattern and I have the joy of enjoying the warmer version as well as the lighter version for warmer temperatures. And as you can see, what I'm wearing right now is the cumulus blouse, and it's finished, and I actually finished it right in time so I could wear it when I was with my family for Easter, and I really enjoyed it. It's sort of like a little tradition that each year when I'm visiting my family for Easter holidays, I'm finishing a knitting project and then I'm wearing it when we're having our Easter brunch with my family for the first time. Last year it was the zipper sweater, actually, by PetiteKnit, the piece of garment that I've worn like the most, I think, from my self-knitted pieces. And then this year the cumulus blouse. So, and I'm wearing my new favorite necklaces here. They're from a very talented young woman who's just opened a shop. You can find her on Instagram. Her name is Eden Studio, I think. I can link her down below. And she makes these beautiful rhinestone necklaces. I think the color, because it's like honey color, it's perfect for the cumulus blouse. It's the perfect match of the shade. I like that when you have these little details that add together and complete an outfit. It's very cool. So this is my recent knitting project, the Novice Cardigan Mohair edition in Mushroom Rose. I'm purling here right now. I find that I'm always faster when I'm knitting, not purling. And this is my second cardigan project in a row. Actually my second ever cardigan project. And I sort of miss knitting in a loop, because then I don't have to purl that much and I'm much slower purling than actually knitting. I need another cardigan this spring and I want to start it. It's the Agnete cardigan by PetiteKnit in a poppy red. I think this one deserves an own episode, because how I got to get this red yarn was a bit of an adventure. And I'd like to share that in another episode. But one step at a time, right? Further knitting projects that I have in my mind is a summer top, like a camisola summer garment by My Favorite Things Knitwear. I'm having the camisole, how do you pronounce it? Camisola, it's written. Sort of a chemise, sort of tank top. I already have that in two other colors, in gray, and the other one is called lamb's ear, so it's a greenish grayish color. But I want that in actually a very bright pink. I have it here. It's called Pure Silk from Knitting for Olive, and it's called Rhubarb Juice. I like to have a summer top in this color, but I need the time to cast that on because I need to knit another birthday gift. Then my husband's waiting for the socks I promised him for his birthday, so I have to knit these. And then my other cardigan, yeah, this one as well. This one may take a while actually, because it's on 4 diameter pins, 4 diameter needles here, and yeah, it's soft silk mohair, so yeah, it takes a while. But I think I'm happy when I'm not in a rush to finish this one, so it will be finished when it's finished actually. So this will be like an easy in-between pick-up knitting project that I have in my stash.
while I have these other projects that are priority right now. Let's get some knitting done here. Sometimes I find myself thinking, why didn't I miss knitting when I didn't knit before? Because as I told you, my grandma, she's a knitter, and she tried motivating me to knit, but didn't succeed, and my mom as well. And in school I had this class where they tried to teach me, and it didn't yeah I didn't felt I would find joy in it. I don't know. I thought, okay, this is like a whole new area I have to figure out, and it was more pressure back then. And right now, when I started knitting, it wasn't linked with pressure at all. It was just for fun. It was a thing I tried, and then it stuck with me. So, and now I'm enjoying the outcome as well, because I'm wearing self-made garments. How cool is that? And actually, what I'd like to share with you in this episode is an interview I did with my grandmother when I visited her for Easter. My grandmother is 90 years old. She was born in 1932. Her name is Lydia, and she's a huge inspiration to me when it comes to knitting, because most of the designs and the patterns she's knitted in her life are of her own design. So she did her own creations, her own pattern designs, which is something I really admire. Back in the days, she was an accountant, so she's very good with numbers. And it's just amazing how much she's knitted. She started knitting when she was 9 years old, and so now she's 90, so she has like 81 years of knitting experience, and she's knitted about 500 pieces. 500! Not only garments, but also like smaller items and socks, but mostly hats and mittens and scarves. But then a whole bunch of sweaters I own myself, and for my husband, for my mom, for my cousins, for the baby girl of my cousin. She's knitted like so many pieces already. Then for her late husband, she used to knit sweaters for my grandpa. So that's really something I'd like to share with you guys, because I'm very proud of this heritage I come from. And it was very cool talking to my grandma about this subject that linked us both, and just to listen to her stories, and back in the days, like how things worked out then, because she lived in Poland, and then the Second World War came, and she learned to knit right in the middle of the Second World War, right? So how would you get wool? How would you get yarn? And people got creative, so I'm asking her all these questions. And my grandmother, she's quite the story to tell, so I wanted to use my channel to make like a very transgenerational podcast episode here. And so I hope you enjoy this, and let's jump right into it. My grandmother Lydia was born in 1932 in a small town in a former German region of today's country of Poland. Back then, before the Second World War, it was still a German-speaking area named Upper Silesia. Thus, my grandmother learned German as a first language, as well as the Silesian dialect. She also went to a German school where she's learned to knit in 1941. After the invasion during the Second World War, she had to learn Polish at the age of 12. Due to the war, the schools had to be closed down eventually, and today my grandmother refers to herself as a mixed speaker, only knowing both languages half and half, without having mastered one language fully to a native speaking degree. She worked as an accountant, got married in 1954, had 2 children, and then moved to the north of Germany in the late 1980s. She survived cancer, the death of her husband, and also the tsunami of Christmas 2004 when she was in Thailand for vacation. Her friend with whom she traveled didn't survive. Through all these severe life events, trauma and loss, she's continued to knit. She says that knitting has always helped her maintaining an inner balance while reducing stress and anxiety. When knitting, she is winding down, relaxing, and sort of enters her own world of bright colors and beautiful designs.
It's been an essential coping skill for her throughout the many years of her life and still is today. Oma! Bitte! Das ist so schön, dass wir das hier machen können, dass wir zusammen hier stricken können. Ja, das freut mich toll. Ich freue mich auch. Meine Oma ist die Strickkönigin. Die Strickmaschine. Du bist jetzt 90, du bist im letzten August 90 geworden. Ja. Und ich würde dich heute gerne so ein paar Fragen zu deinen Strickanfängen fragen und auch so über dein Leben hinweg, was du schon so gestrickt hast und wie du das alles so erlebt hast, weil du kannst richtig gut stricken, aber irgendwann hast du das ja mal gelernt. Wann hast du gelernt zu stricken? Ich habe in der Schule, Volksschule gelernt stricken, da waren Handarbeiten. Und da war ich in der 4. Klasse. In der 4. Klasse, das heißt, du warst 9? Ja. 9 Jahre alt, okay. 9 Jahre. Und da haben wir Handarbeiten und die Lehrerin mussten wir bringen Wolle, Stricknadel und haben wir stricken gelernt. In der Schule habe ich. Das hat mir Spaß gemacht. Und was war das Erste, was du gestrickt hast? Erst habe ich gelernt, ein Läppchen stricken, links und rechts. Und dann habe ich ein Pullover, wollte für mich stricken. Da habe ich gestrickt, Pullover. Für dich zum Stricken. Weißt du noch, welche Farbe? Ja, das war so eine Farbe. Braun. So lila-braun. No, okay. Die Farbe, Ja. das weiß ich. Und mit Grau habe ich eingestrickt, Muster. Ein Muster. No. Wow, das heißt, dein erster Pullover war schon direkt mit Farbmuster. Ja. Du bist ja krass. Wow. Das habe ich dann meine Mama gefragt, wie soll ich das machen? Und sie hat mir auch gesagt, wie. Denn das habe ich auch zu Hause dann gestrickt, nicht nur in der Schule. Nicht? Und konnte deine Mama auch stricken? Ja, meine Mama konnte schön stricken. Und viel Handarbeit hat sie auch gemacht. Ja. Und deine Oma, hast du die auch noch kennengelernt? Konnte die auch stricken? Ja. Die hat meine Oma, kann ich mich erinnern, die hat Socken gestrickt. Für den Opa. Also für deinen Opa. Und wie viele Geschwister hast du nochmal? Geschwister hatte ich 3. Ein Bruder und 2 Schwestern. Und konnten deine Schwestern auch stricken? Ja, die jüngste ja. Oh, das waren Kriegszeiten, da war keine Wolle. Okay. Da haben sie Wolle gemacht aus Watte. Aus gesponnen. Aus Watte haben sie Wolle gesponnen. Und da haben sie gestrickt. Wer hat Schafe gehabt, der hat aus der gezüchtet, der hat aus der Schafwolle auch gemacht. Aber da war die Wolle sehr scharf und kratzte. Das konntest du auch nicht tragen, denn das war noch nicht die Technik so. Und nach der Kriegszeit, da Wolle kam, da haben die Schafzüchter die Wolle abgegeben und haben Wolle bekommen. Okay. Dass die Schafe Wolle geschorene, wenn die Schafe waren Schafe geschoren, da haben sie dann abgegeben, da waren solche Geschäfte, die haben gekauft. No? Die rohe Wolle von den Schafen. Ja, die Rohwolle. Das heißt Rohwolle. No? Und dann da haben sie für das, wie viel hast du abgegeben, hast du einen Teil Wolle bekommen. Konntest du dir aussuchen, Farbe, was war damals und da. Da war auch meine Freundin in dem Geschäft und als ich Wolle brauchte, da ging ich zu ihr, kannst du mir Wolle verkaufen? Und sie hat gesagt mir immer, wie viel willst du Wolle? Ich habe gesagt, 1 Kilo, da will ich schon, oh meine Güte. Sie hat gekauft und wir waren schon in der Volksschule zusammen und da wollte ich nicht, da habe ich gesagt, da hast du Wolle. Okay. Ich brauche Wolle, verkauf mir. Aber du hast keine Schafe. Ich habe gesagt, aber du hast. Okay, das heißt, deine Freundin hatte quasi
Ja, hatte die quasi den hatte- Kontakt Ja, das habe ich den Kontakt und da habe ich immer die Wolle. bekommen. Okay. Und für wen hast du so Sachen gestrickt? Hast du für dich Sachen gestrickt oder auch für Dann deine habe ich Familie? für mich gestrickt, für alle, nicht für Opa Pullover. Da habe ich viel gestrickt, Mützen, Schal, Handschuh gestrickt. Nicht? Ja, okay. Und dann habe ich für Enkelkinder gestrickt. Nee, das hat ja ein bisschen gedauert. Das Aber hat gedauert, ja. ich wollte Für dich mich habe ich Kleider gestrickt, für mich genau, 2 Teile Kleider, nicht Rock. weil Hab ich wollte viel- mal fragen, war das denn notwendig, dass du dir Sachen gestrickt hast, weil es sonst nichts gab? Oder? Das war damals das nicht. In den Geschäften gab es wenig. Sehr nach dem Krieg überhaupt war sehr wenig. Mhm. Und da habe ich mir gestrickt und das war ein Teil. Ne? Für dich eigene Kreation, ne? Du No. hast dir Mode gemacht. Ich habe mir 2 Teile gestrickt Ja. oder Rock gestrickt oder Pullover. Das habe ich immer was für mich extra gehabt. Und wo hast du die Muster her gehabt? Oh, wann Muster in Kalender oder in Zeitung, da habe ich mir die Muster genommen. Oder habe ich von alten Sachen geschaut, nicht Ja. abgeschaut. Das heißt, du hast dir alte Strickstücke angeschaut und daraus Hab ich- verstanden, Und da wie das hab ich- Muster gestrickt ja. wird. Wow, das ist krass. Krass. Oder war im Kalender ein Artikel und Muster, da habe ich aus dem Kalender das gehabt. Und wer hat dir das erklärt? Alleine. Du hast das alleine abgeschaut und alleine gelernt. Gelernt. Das finde ich richtig beeindruckend, Oma. Denn das hat mir keiner. Wenn ich habe von Muster, war im Kalender oder in einer Zeitschrift, Zeitung, da habe ich musste ich das alleine nicht entscharren. So lange habe ich probiert oder was da stand, probiert, bis ich das gemacht. Wow. Und erinnerst du dich, auf welches Teil warst du am meisten stolz, was du dir gestrickt hast? Auf mein Kleid 2 Teile. Das war genau so eine Farbe Also was Pinkes, lila. mit mit so einer. Und da habe ich mir hier Rosen rauf in Rock gestrickt. Und wie alt warst du? Ach, da war ich schon vielleicht 20. 20, okay. Das heißt, du hast mit 9 Jahren gelernt zu stricken und dann hast du dir... Erst habe ich Streifen reingestrickt. Das hat mir das schon meine Mama gesagt, wie das geht. Deine Mama hat dir das beigebracht, zweifarbig in Streifen zu stricken. In Streifen. Und dann wusste ich schon, wie der Faden geht. Ja. Und dann musste ich rechnen. Aber das musst du mir auch noch mal beibringen, Oma, weil das kann ich auch noch nicht. Ja, Und wo hast du das dann getragen? Zu welchen Anlässen? so, überall. Das war schön. Wow, Oma hat Mode gemacht. Oder habe ich gesehen, in Deutschen, wir haben Katalogen nicht bekommen, so von Deutschland oder gebracht hat. Und da habe ich in einer Zeitschrift gesehen, ein Pullover. Okay. Und da war nur abgemalt. Nee, so. Und da habe ich mir gestrickt, das war mit Stehkragen, Raglan. Und das war so 3/4 lang. Oh, Das klingt hab ich- aber sehr aufwendig. Das war so schön. Das war ich auf das stolz. Das Alle glaub haben ich. gefragt, von wo haben Sie das? Ich habe das in Geschäft hingelegt, denn es war warm und da habe ich was geschaut. Und eine Frau sagte, ich möchte die Jacke kaufen. Und ich sagte, nein, das ist meine, ich habe mir selbst gestrickt. Wow, das ist sehr beeindruckend, Oma. Ganz tolle Leistung. Und du warst vom Beruf ja Buchhalterin. Ja, Und meinst du, dass du deswegen, also dass du so gut rechnen kannst, Ja. dass dir das auch geholfen hat bei den Strickmustern? ja. Denn ich hatte viel mit Zahlen zu tun gehabt, immer. Und das hilft alles, ne? Denn das bleibt im Kopf visual. Kannst du das dir merken, ne? Und ich erinnere mich, du strickst ja heute auch sehr vieles, was du dir selbst ausdenkst. Die Ja. Muster. Muster noch. Wie machst du das? Nur das habe ich so im Kopf. Ich sehe irgendwo was. Und dann setze ich das zusammen.
Okay. Und da sage ich so, das wird ein Muster sein von alleine vom Kopf, ne? Was ich mir ausdenke. Manchmal mache ich Skizze auf dem Papier, ob das so, wie ich das sehe, im Kopf ist, oder wird das, ne? Oder ändern. Und da habe ich das im Kopf und so mache ich das. Okay. Im Kopf muss ich das ausrechnen. Aber du schreibst es dir dann schon auch noch Ja. auf. Okay. Aha, Und nach okay. dieser eigenen Vorlage strickst du es dann. No. Das finde ich auch sehr bemerkenswert. Krass. Denn Ja. sonst siehst du ein Muster, aber den willst du, der gefällt dir nicht. Ne? Oder ein Modell. Und da kannst du das zusammensetzen mit anderen, wie du das möchtest. Oma, die Strickdesignerin. Ich bin wirklich. Denn da kannst du Ärmel ändern oder schmal oder breit oder Raglan oder tief angenähte. Ne? Also ich habe noch viel zu lernen von meiner Oma, merke ich, ja. Ach, du bist ja so begabt, Sandra. Also ich habe noch nie, das muss ich wirklich sagen, ich habe noch nie mehrfarbig gestrickt. Das würde ich gerne noch von dir lernen, wie ich so Streifenmuster oder Zackenmuster selber stricke. Zackenmuster, das geht schön. Das musst du mir noch beibringen. Das bringe ich dir Sehr bei. Oder gut. Kästchen oder Pyramiden. Oder Blumen. Oh, No. Das klang sehr schön mit den Rosen. Das klang sehr gut. Ja, Und was ist so dein Tipp für Menschen, die ganz neu anfangen wollen zu stricken? Was würdest du denen raten? no, erst muss man lernen, links und rechts was ist. Und dass man gerade strickt, nicht? Und gute Wolle musst du haben. Denn jede Wolle ist anders. Das muss man am besten glatte Wolle und nicht so, dass das nicht strammt oder nicht. Erst musst du lernen, gerade stricken. Glatt und schräg, das beibringen. Was heißt Schränk? Oder Schränk, das ist links und rechts. Ach so, Perlmuster quasi. No. Wenn du Also versetzt. jetzt mache ich den Perlmuster. Perlmuster, okay. Ach ja, du hast hier auch, ich sehe ja gerade, du hast hier auch ein Muster drin. Ja, die Mütze, Okay. denn wenn man das so umkrempelt, weit. Also du hast jetzt gesagt, gute Wolle, links und rechts stricken Ja. und dann vielleicht Perlmuster mal Und ausprobieren. Randmasche lernen. Ja, wie strickst du die Randmasche? Es gibt viele verschiedene Randmaschen. Nicht? Wie machst du es? Und ich mache nun die letzte lasse ich oder die erste stricke ich immer rechts. Die letzte lasse ich, wenn ich umdrehe, wieder rechts. Ah, wow, da habe ich auch wieder was gelernt. Was strickst du da gerade? Eine Mütze für die kleine Urenkelin. Ja, für die Tochter meiner Cousine. Für die Ja. Urenkelin. Die heißt auch so wie du, die heißt auch Ja. Lydia. Die heißt Lydia. Super, das heißt, das wird eine Mütze. Da sind verschiedene Farben drin und auch verschiedene Muster. Also hier Rippenmuster und Perlmuster. Und hast du dafür eine Vorlage oder hast du dir das selber ausgedacht? Selber. Selber ausgedacht, wow! Ich stricke das ohne. Und hast du das aufgeschrieben oder behältst du es die ganze Zeit im Kopf? Das behalte ich. Mit 90 Jahren. Du bist so beeindruckend, Oma. Wenn ich alles schreiben soll, nee, ich habe das im Kopf. Ich weiß, wie viel Maschen hatte ich da, wie viel von jeder Wolle kann ich mir ausrechnen, wie viel auf 10 cm kommt nicht. Und dann wie viel Zentimeter brauche ich für ein Pullover oder für was. Da rechne ich mir das aus und da habe ich. Denn jede Wolle ist anders. Ja. Und da musst du von der Wolle erst machen, Zentimeter, wie viel nimmst du Maschen? 50 oder was und dann wirst du messen. Wie viel Maschen hat die Wolle auf 10 cm? 18 oder 10 oder 12 Das heißt, Natte. wie so eine Maschenprobe. No. Guckst du erstmal, wie verhält sich die Wolle? Und dann rechne ich für den Pullover brauche ich 50 cm. Da rechne ich die 10 mal 50 cm. Da hast du die Länge, die Breite von der Wolle. Nicht? Okay. Normalerweise ist das in Strickanleitung ja schon alles ausgerechnet, aber du machst das selber. Du Ich mach kreierst das dir deine selber, eigene no. Strickanleitung im Kopf. No. Respekt. Du hast jetzt seit fast 80 Jahren in deinem Leben gestrickt. Ja.
Was meinst du, wie viele Teile hast du gestrickt? Oh, habe ich nicht gerechnet, aber viele. Wenn du es mal überschlagen würdest, was schätzt du? Puh, da, wie viel für mich habe ich gestrickt? Kleider, Röcke, Pullover, wie viel das? 2, 15 oder 20. Wie viel habe ich, als du klein warst, wie viel Pullover habe ich dir gestrickt? Mit Kirschen, nicht? Ah ja, ich erinnere mich. Diese roten. Auf Bildern noch gesehen. No, Aber das habe ich alles gemacht, die Kirschen dann gehäkelt und draufgenäht. das heißt im Jahr, wie viel strickst du im Jahr? Jetzt dieses Jahr habe ich gestrickt, sag ich dir, die Decke. Nicht? Das werde ich dir zeigen. Für Beate Pullover, für die kleine Urenkelweste Pullover, guck mal, 5, 6 in diesem Winter. Das heißt pro Quartal 6. Wie viel habe ich gestrickt? Also ich glaube, wir können sagen, dass du, Oma, in deinem Leben schon über 500 Teile gestrickt Ja, hast. das Und das ist ganz, ganz schön beeindruckend. Also Respekt dafür. No, das ja. Das heißt, ich habe jetzt auch verstanden, dass Stricken macht dir Spaß, Ja. aber es war früher auch eine Notwendigkeit, um besondere Kleidungsstücke zu haben. Kleidungsstücke, die es so nicht gab. Oder früher. war nach dem Krieg waren keine Ware, keine fertige, auch war nur Meterware oder musstest du nähen lassen. Da hast du dir gestrickt, nicht Pullover. Und da hast du gehabt. Dann hast du deine Einzelstücke gehabt. Als ich gearbeitet habe, habe ich nicht so viel Zeit zum Stricken gehabt. Ja. Denn wenn die Kinder waren, Kleid arbeiten und Haushalt führen, da war nicht so viel. Da musste ich bitten, dass mir jemand strickt. Da hat mir eine Freundin gestrickt. Auch Okay, das heißt, du hattest eine Strickassistentin, Strickhilfe. Sie hatte gearbeitet auch bei uns, nicht? Und sie war altes Fräulein, da hat sie gestrickt auch. Sie hat dich darin unterstützt, für deine Familie und für dich No, Sachen zu stricken? ich habe ihr gegeben Wolle und sie hatte gestrickt. Okay. Und hast du für Opa, also für deinen Mann, auch was gestrickt? Ja, Pullover. Denn da waren nicht so damals in Geschäften gekauft Pullover, nicht? Das heißt, Stricken war auch eine Notwendigkeit. No? Und Ich kenne das schon von meiner Mama, als Kriegszeit war. Das haben sie Strümpfe gestrickt, nie lange. Denn da konntest du auch nicht kaufen. Socken, Strümpfe, Handschuhe, Schale, Mützen, da haben sie immer gestrickt. Denn Und jetzt könntest du dir ja theoretisch auch Wollsachen kaufen. Also du müsstest ja nicht mehr stricken, aber du strickst trotzdem gerne. Aber das ist Hobby auch, Stricken. Ja. Das macht Hobby und macht dir Spaß, wenn das Teil schön ausfällt. Ja, das stimmt. Das verstehe ich. Da hast du nur Einzelteil für dich, nicht? Und das ist auch für mich total die Ehre, mit dir jetzt einfach zusammen zu stricken. Weil Ja. ich konnte es ja auch lange nicht. Also wenn du dich erinnerst, du hast mir mal versucht, Stricken beizubringen. Und du hast keine Geduld, diese abgesollt, dass sie sagte, nimm nur die Masche so und zieh durch, nicht? Ja. Also du hast früher versucht, mir Stricken beizubringen. Ja. Und dann hast du alleine gelernt stricken. Irgendwie hat es ein bisschen gebraucht, ja, aber wie schön, dass wir jetzt hier zusammen stricken können. Na ja, Oma. siehst du. Und wie viel hast du jetzt Pullover gestrickt? Ich habe mal ausgerechnet, ich habe jetzt schon 20. 29 Teile. Oh, siehst du. Was macht dir am Stricken am meisten Freude? Nur wenn das schön ausfällt. Denn manchmal ist das nicht so, wie du dir das vorstellst. No. Ja, es ist immer die Frage. Das erste Anprobieren ist immer aufregend. No. Was strickst du denn am liebsten heute? Alles. Aber weißt du, lange Sachen, da musst du 1 Meter lang stricken. Okay, das findest du dann schon anstrengend? Das oder? ist schwer. Ist Dann schwer. immer schwerer für die vom Hände. Gewicht nicht. her. So. Von Gewicht. Dann hast du 1 Kilo Wolle und du musst mit den Händen
immer jede Masche nicht. Und was war dein letztes Projekt, das du gestrickt hast? Die Decke. Magst du die mal zeigen? Ja. Okay. Das hast du gestrickt. Ja. Das heißt, du hast eine Decke gestrickt, Oma, und hast sie zusammennähen lassen. Wow. All diese einzelnen Quadrate. Und die Farben zusammengesetzt. Wie lange hast du dafür gebraucht? Oh, vielleicht 2 Monate. Die Mama hat Paare gestrickt auch. Ich bin beeindruckt. Meine Oma hat diese Decke gestrickt. Die einzelnen Quadrate, hier voll die schöne Patchwork-Decke. Oma, welche Farbe ist deine Lieblingsfarbe? Ja, die rote. Also die hier so. Ja, die sind schön, die machen das lebhaft. Nicht? Schöner Farbverlauf, ja. Oh. Dankeschön, Oma. Schön, super. In her many years of knitting experience, my grandmother has become quite the accomplished knitter. She's been knitting her own pattern designs from the age of 11 years onward. Overall, we've calculated that she's knitted more than 500 pieces using approximately 400 kilograms of yarn. I'm very impressed and proud of my grandmother and how she's overcome so many hardships in life so bravely. There's still so much I can learn from her. Osterstrickerei! And there in the end, you saw 3 generations knitting. My grandmother, my mother, and myself. And this makes me very proud and happy to have found like this one joyful hobby or crafts work that links us. Where we could just sit there, have our coffee, chat, and just knit. And it's this time of just being together, and everyone has his or her rather own work, but still you're together and you're linked by what you do, and I think this is beautiful. And when I started my studies as a psychologist and then my traineeship, because right now I'm in my last few months before taking the big exam of becoming a psychotherapist here in Germany, which is crazy and a bit exciting, but also scary. But I'm looking forward to the finish line of this long path of education. And when I started that work, it was very important for us as becoming therapists to have a look into our own history, our own dynamics in our family, how we managed emotions in our family, like the learning history, how we dealt with conflicts, if there was a space for emotions and for sort of developmental issues and problems. So I really enjoyed talking to my family about this, because my traineeship as becoming a psychotherapist really impacted how I viewed my learning history. I'm doing cognitive behavioral therapy, so the learning history really has a huge part in this. And I started talking to my parents and my grandmother sort of from another point of view. I wanted to put these pieces together, like, who am I now? Like, what's my heritage? Who came before me, and how did these persons sort of tick? Like, how did they view the world, and what was their purpose in life, and how did they approach problems, challenges? Like, what sort of personality were they? So each generation has different circumstances in life, obviously, has different environmental issues to deal with, and these shape the coping styles of emotions, core values, and also the belief system. So us 3 generations, my grandmother, my mother, and myself, we had a completely different upbringing, because the circumstances we were born into were so different. My grandmother had to deal with a world war and always changing circumstances, where fear wasn't always that useful, where lingering fear was
possibly deadly. So you needed to cope with fear at a very young age, with severe fear, with panic. You needed to sort of, toughen up, to have a very strong resilience for stressful situations, for unexpected surprises, for crisis and hard life events. You needed to be prepared at a very ready basis. So my grandmother, she learned this, her belief system and her emotional way of dealing with emotions is affected by that. And my mother, she was born into the tradition of my grandmother's lifestyle. So my mother, if she wanted it or not, had aspects that were passed on by how my grandmother learned to cope with them. This would affect her style of emotional sort of awareness and regulational styles, as well as how she approached conflicts and difficult situations, and also the dealing with stress and stressful situations. And then I was born into this tradition as well, plus how my mom used to deal with what she inherited from my grandmother. So you see, every generation has is sort of dragging on this history of sometimes dysfunctional or even toxic regulating systems concerning emotional and mental health. So what I mean, or the point I want to get to, is that it's important to know your history, to know your heritage, and to know which parts you want to have a closer look at and have the opportunity, or take the choice of stopping this, not dragging it on to the next generation. So for me, it was very important to take a look at this, to have talks with my therapist, because as a therapist in training, you have an own therapist who guides you through these issues, through the trainee process and through your own history. And this was a very important part for me, to know how did my family, the generations before me, learn how to deal with emotions, with mental health, with stressful situations, and which did they pass on to me, and what of this do I want to stop. And for that, I need to press pause, take a closer look at this, confront myself with this, and then learn to let it go, learn to take on a new behavior, a new lifestyle. And in order to make new decisions, you need to be aware of the circumstances that would trigger the old decision, the old lifestyle. Because much of these belief systems are so integrated into your mindset that it's important to sort of catch them like fish, to hold them, or like butterflies, it's more beautiful, and to look at them and to decide, do I want to keep it or do I want to let it go? This is the first step. The second step is the practicing part, and this will take a while, because for easy routines, it takes our brain 6 to 8 weeks to learn something new. Like when you're learning to drive a car, it takes you some time, right? To know which part is where and how do I drive, like what do I have to keep in mind. And with these core belief systems, with your values that were passed on for generations, it would take years to change this, but it's so worth changing it. And I want to be very aware and very conscious about what are the good traditions that I want to keep, and which parts were useful at that time, but are not useful for me in the present and for the future generations to come. So I can shape my mindset and how I approach my emotions and how I live with challenges and cope with stressful situations, rooted in my heritage and my family history, but shaped by my choices and by my belief system. And for me personally, this is rooted in the Bible and in who Jesus says I am.
and who he says he is. And this is my foundation. But it's very helpful to take a closer look at your family history and the learning history, the circumstances then and now, and which of these parts you want to take on into your sort of emotional and mental health legacy for the future generations, or the people you are impacting right now, the lives you are shaping just by being you. And this is very important, I think. So I think what we experience now, like this time of wealth and mostly peace, but also a very supportive mental health system, insurance system here in Germany, but probably also in other countries, I think we should use it. I think we should be very aware of the chance, of the advantage we have right now, regarding the difficulties and the troublesome circumstances of the former generations, with the World War, with the Cold War, with a divided country, like the German state was divided for a long time, and then there was an integrational process, and now the challenges we're facing today. But my generation experiences this window of possibilities to actually take a closer look at the emotional and mental heritage we have been given by our grandparents and our parents, and we should use this window, this space, to be freed of dysfunctional coping mechanisms and styles, and just be very aware of what we want to take on, because what we decide now will shape the future generations. And this concerns like, which lies did I believe? What did I believe? Like, where wasn't a possibility of change? Like, why did I learn to not manage my emotions, my fear? What's behind that? And to take a look, and this may be scary, yes, so it's important to have like a safe space to have a look at this. I recommend therapy very much. I'm a fan of this. Even if you don't have like a clinical issue, it's so good to get like coaching and life coaching, and just to reflect on certain episodes of your life and the traditions behind that, and then to decide, do I want to take this on, or do I want to change it? And not, I cannot change it. Maybe I cannot change it right now, but I will learn how to change it, and then step by step. And this is so worth it, because our character, how we approach problems, and how we view ourselves, how we view our environment and people in our environment, it's so important. You matter. You're so important in your circumstances, in your environment, and you so deserve to shine and to be freed by sort of like old junk that you've been dragging on without being aware of it. And socially speaking, like, this wealth of just having the time to reflect on our lifestyle and on our emotional and mental history is very necessary, because it will decide on how we shape future lives, mindsets, personalities. And I think we should take this chance. We should take this time and invest in our own emotional and mental health. I don't know exactly how it's in other countries. I know that in the US, you probably have to pay it out of your own pocket. In Germany, we have this huge advantage of a very helpful insurance system who covers even like these appointments with psychologists and psychotherapists if you have a clinical indication. If not, you also have to pay by yourself. But then, I don't know, like, I like to shop, and I invest so much, or I spend so much money on my wardrobe or on decorations for my home, or my hobbies. Why not take like this money, this certain amount of money that I set for myself, and invest into my emotional and mental health privately? Maybe even if I don't have like a clinical indication when the insurance would pay for it, I think it's an essential investment.
and I would rather spend the money for a session than for a new pair of shoes if I had the choice, and if I know that it's helpful and it's good for how I will view myself and certain issues that are coming my way, right? So why not take this chance and maybe take 5 sessions, or maybe 3 sessions, or 10, like, or for time frame X, you say, okay, I want to make appointments each 2 weeks or once a month. Why not? And just go with it and see how it goes. And you can shape these sessions. In the cognitive behavioral therapy in Germany, it's very transparent. Actually, you can decide which topics will be looked at, and you can always stop. So no one's manipulating any minds here. I hear that often as a comment, like, won't they meddle with my mind, and won't I not know who I am, what I want afterwards? And I think, no, you're still you. I can only speak for myself and for the things and the people that I've encountered so far, but there's still like a stigma on psychotherapy and getting counseling. But I think that's nonsense, because it's so brave to confront oneself with one's past and one's family history and painful issues. That itself deserves high respect and applause. Because it's so courageous. And then you will always get out stronger, and you will always know more about yourself and the way you work, you function in specific situations, and you get to choose how to live your life, because you are aware of more things that affect you either way, but now you're aware of them. So you will leave therapy with more knowledge than before. And of course, you can always stop. You can always say you don't want to go like any further. You can decide. You can shape the sessions and the topics of the session. So I'd say it's always helpful and always good. So I really enjoy my job and how it helped me and my family to approach one another and to have a new awareness of ourselves and the richness of our history. And I'm very proud of my grandmother and my mother, and I enjoy us knitting together. And yeah, I just think there's so much beauty in it and so much value. And yeah. So I hope you enjoyed this episode and following the stories of my grandmother and myself talking through our family history and my thoughts concerning family traditions. And yeah, I wish you a very happy and blessed day and happy knitting. See you next time. Bye.